Basically, our visit here was to review the progress of Kiringiti International Stadium. And first of all, we are very happy that most of the key sections have been done very well. The changing rooms, the VVIPs, the canopies and the terraces. You can also see this is a lot of good work that has gone on. But as government, we are concerned that this has taken too long without operationalization. And therefore, our visit today was to come here to meet the leadership of Kiambu. And basically, our visit was to come and unlock, the issues that underline the completion of this facility. The good news is that last 1 week and a half, we already paid the contractor part of the money, and next week we should be paying the final account. And what we have agreed from today is that the Sports Kenya will gain access, the county government will gain access, because we need to do the field to FIFA and CAF standards. And that is work which should begin anytime from next week. We'll have a team that will be coming here to ensure that they do the landscaping, they do the required grass, and they work together with the contractor to make sure that the grass is properly irrigated, so that in the next 1 month or so, then we can see green here. They put also the goalposts that are required, and there are also other minor works that the contractor will do. Government now will gain access, because previously there was that small conflict, even though we had already paid part of the money last 1.5 weeks, and next week we have asked the contractor and public works to work together so we can get the final account, so that we can also pay the remaining amount of money. But now from today, Sports Kenya will be accessing this stadium to do the final works that are required for CAF. The local organizing committee will also come here, because there are other requirements that the county government has raised, including a road, which is facilitating entry in Gate 3 and Gate 4. So they will also look at that, and then we see how we can work together to facilitate easier access. But I want to announce here today that the challenges that existed, we have resolved them, and going forward, we should be preparing for a grand opening of this stadium and finalization of the minor works that are remaining. And you, media team, we have been together. You have also seen the kind of work that has happened here. This is work that should not go to waste, and that is why both the national and the county government, we have agreed to unlock everything else. So next week or thereabout, you will see a lot of activities in the main field here, because this is a training ground for CHAN, and we also need to prepare to ensure that this can be at that level. Stadium is properly positioned. I agree with the governor. This is not just for sports, but it will be a catalyst, for the business ecosystem in this area, and therefore it is a very important project for Kenya and Kiambu County in particular. Tumetembea na tumefurahi kwa sababu ukiangalia vile kazi ambayo imefanywa hapa ni kazi nzuri. Tuko na zile vyumba ya wachezaji kubadilisha, tuko na sebule ya waheshimiwa wakuu, na tuko pia na sehemu za wale mashabiki na milango ya kuingilia. Kwa hivyo tumefurahi kwamba kazi imefanyika, lakini kulikuwa na utata ambao umechelewesha ufunguzi wa kiwanja hiki, na tumekubaliana na kandarasi na wataalamu wetu kwamba sasa hayo maneno ya mtafaruku yamekwisha, kwa sababu hapo awali juma lililopita tuliweza kulipa huyu kandarasi, na tumeambia pia hawa wataalamu wetu wa Wizara ya Ujenzi waweze kufanya hesabu za mwisho ili tuweze kulipa ile masalio yaliyopo. Lakini kuanzia leo tumekubaliana kwamba shirika la Sports Kenya wataingia hapa
watengeneze hii kiwanja, wapande nyasi vizuri, na contractor naye ataendelea. Kuna kazi ndogo ndogo ya usafi hapa, ya kupiga rangi ambayo inahitajika. Kwa hivyo hizo ni kazi ambazo zitafanyika, na tunaitayarisha ili iweze kufika viwango vya FIFA na CAF. Lakini vile vile tunaitayarisha ili tuweze kufanya ufunguzi rasmi, ili ile dukuduku ambayo iliopo iwe itakwisha, kwa sababu wakati tutafungua hapa, mechi zitachezwa hapa. Naona hiyo itakuwa sasa ni mambo mazuri ambayo tutakuwa tumeweza kuyafanya, na nakubaliana na gavana, hiki kiwanja ni nyenzo tu ya kiuchumi, sio tu kwa sababu ya michezo, lakini itaweza kuboresha, itaweza kuwa ni kiungo muhimu ya kuinua uchumi ya wananchi wa hapa Kiambu na Kenya kwa ujumla. Kwa hivyo tuna kiwanja peke yake kupanda nyasi na kufanya landscaping inachukua takriban siku 45, na tumekubaliana kwamba huyu kandarasi ako na mtaalamu wake, na Sports Kenya wana wataalamu wake. Kwa hivyo wote kwa pamoja kuanzia wiki ijayo watakuja hapa wafanye usawazishaji, waanze kupanda nyasi, wanyunyizie nyasi ziweze kumea. Kwa hivyo huo muda wote wa nyasi kumea ni kama hiyo siku 45, na nafikiri katika zile kazi zimesalia, hiyo ndio inachukua muda mrefu zaidi. Hizi zingine ya kupiga rangi, kufieka, kufanya usafi, hizi ni kazi wanamaliza tu kwa muda mfupi. Stadiums in our country, we also need to find a very sustainable way of doing it. Remember, we are doing a very good legacy project, Talanta City in Nairobi, and we also have other, sports infrastructure across the country. And as a ministry, we are now on board, to work on a concept that will see how we are going to manage and maintain our sports facilities across the country. So right now we are doing work in progress, and we cannot make an announcement on how that will happen. But once we are through with our conceptual framework, which will also go through public participation, then we will be able to announce on the way forward on how we manage our facilities across the country.